Ora boas pessoal, hoje vamos colocar então fita de papel e fibra de vidro. Provavelmente alguns de vocês já ouviram falar da fibra de vidro e da típica fita de papel. Eu ultimamente tenho utilizado com alguma frequência a fibra de vidro. Fibra de vidro para juntas com menor distância e sem grande profundidade, basicamente onde há o corte entre placas, e vocês fazem esse corte para estes pequenos casos aqui, como tem este exemplo. Vou fazer aqui, são cerca de 1 metro. Dá perfeitamente para colocar fibra de vidro. Gasta muito menos massa, o acabamento é muito mais rápido e fica uma perfeição incrível. Enquanto aqui, nestas juntas com maior dimensão, que têm profundidade, tem a parte do acabamento de fábrica das placas, em que a junção delas tem uma pequena profundidade, vocês são obrigados, eu pelo menos trato sempre com, encho inicialmente as juntas, depois quando vou colocar a massa, coloco a fita de papel e passo sempre um pouco de massa por cima da fita de papel, para garantir que a fita fica umedecida e que fica tanto com massa por cima e por baixo. Garantir que a união da fita à massa que estava por baixo vai ficar 100%. Caso contrário, pode ficar com bolhas de ar, pode ficar sem preenchimento de massa. Isto vai fazer com que a fita saia quando forem fazer a lixagem. Para evitar problemas, isto é realmente melhor. Por isso é que eu uso, sem dúvida, fibra de vidro nestas juntas e fita de papel nas juntas com maior profundidade e mais longas e cantos. Aqui basicamente já temos a fita de papel aplicada, vocês vão ver aí no vídeo, mas eu vou colocar aqui também para vocês verem a fibra de vidro, porque traz mais curiosidade à maior parte das pessoas e quem trabalhar com colador vai perceber que é muito mais prático e tem uma resistência absurda. Mas em termos de acabamento fica espetacular. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I use them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say that. I like to play fast, cross me and there's payback. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine, I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I won't give back up, cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing, won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless.
quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Hey, it's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse. Reparem bem na espessura que fica. Pessoal, esta fita de fibra de vidro fica espetacular. Para estas juntas não há melhor. Basicamente ela fica fundida com a própria massa. Vocês não notam, quase nem percebem se é massa, se tem fita, se não tem, se é o próprio pelador. Fica incrível. A única desvantagem, pessoal, esta fita dá uma comichão absurda nas mãos. Como podem ver, pessoal, aqui usamos a fita de papel, porque é um acabamento muito mais longo, tem a profundidade devido às uniões das placas, tem a ver com o corte de fábrica que as placas têm nas pontas. Depois aqui temos então o acabamento desta junta sem grande profundidade. É uma junta que não tem o corte de fábrica, é um corte que foi feito por mim para fazer o acabamento das placas, e é fibra de vidro. Como podem ver, quase que já está com o acabamento dado. Se vocês colocassem aqui fita de papel, o enchimento era muito maior. Vocês tinham que colocar muito mais massa e aqui quase que vocês nem conseguem ver a fita. E evita gastos de massa. A passagem da massa para o lado de fora da fita é muito mais prático, ela é bastante perfurada e é só dar uma de mão ou duas. Eu dou sempre 3, aí fica ao critério de quem faz este tipo de obra. Eu dou sempre 3 de mão e fica uma superfície perfeita. É só lixar e está pronto. Como podem ver, fita de papel a toda a volta já está colocada. Vamos agora só fazer os cantos e depois é passar para a lixagem e pintar.